Na mtazamaji, hujambo popote ulipo na karibu kwenye taarifa zetu za jioni ya leo, ikiwa ni ya tarehe 20 mwezi ni wa Februari. Natumai umekuwa na mchana mwema na jioni njema. Karibu kwenye taarifa hizi, lakini mwanzo hebu tupate muktasari wa taarifa zetu. Resist the temptation to claw back. It can never augur positively on this government. Baraza La Magavana lataka serikali ya Rais William RUTO kukoma kuhujumu ugatuzi kwa kuingilia utendakazi wa serikali za gatuzi. Mkurugenzi mtendaji wa tume ya utumishi wa walimu Nancy Macharia apata wakati mgumu kueleza masuala kama yalivyoibuliwa na mkaguzi mkuu Nancy Gathongo. Shughuli za usafiri zakatizwa kwa muda baada ya wamiliki wa magari eneo la Lookuptv kaunti ya Narok kufanya maandamano dhidi ya barabara mbovu. Na mswada wa ada za nyumba waendelea kujadiliwa bungeni. Na mtazamaji, kumekuwa na mengi ambayo yamekuwa yakitukia, hizo zikiwa tu ni baadhi ya taarifa zetu na tumekuandalia kwa njia sahihi na halisi. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, na jina langu ni Ruga Evil. Sema nami kupitia mitandao yetu ya kijamii, mtandao wangu wa kijamii ukiwa ni @Ruga Evil, mtandao wa runinga yetu ni @Lookuptv, kupitia YouTube, Twitter na pia ukurasa wetu wa Facebook waweza kutupata mbashara. Hujambo na karibu. Baraza la Magavana limetaka serikali ya Rais William RUTO kukoma kuhujumu ugatuzi kwa kuingilia utendakazi wa serikali za gatuzi. Katika ujumbe uliosomwa na mwenyekiti wa baraza hilo Anne Waiguru katika kongamano la baraza la mawaziri, magavana wameelezea wasiwasi kwa serikali inatekeleza majukumu ya magavana kikatiba mbali na kuhujumu kazi za gatuzi kupitia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za kaunti. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Tende Anyola. Katika siku ya pili ya kongamano la mawaziri eneo la Naivasha, magavana walifungua roho zao kuhusu uhusiano kati ya serikali za kaunti na serikali kuu ndani ya takriban mwaka mmoja na nusu wa Rais William RUTO. Hii leo magavana wakiweka wazi safari haijakuwa rahisi, kwani serikali kuu imedhihirisha kuhujumu utendakazi wake. The message from the governors is this: they support your government. They are supporting the development agenda, the plan of the Kenya Kwanza, but they are urging that they be given their due space to be governors and to deliver on devolution. Baadhi ya malalamishi ya baraza la magavana ni kuwa serikali kuu imeingiwa na hulka ya kutekeleza majukumu ambayo kikatiba yametengewa magavana. Resist the temptation to claw back. It can never augur positively on this government. Let it not be that this government is the one that clawed back. And we have worked very hard to restrain from having fights publicly. But if we are going to hire officers that can be done, to do work that is done by county officials, there will be a clash. If you're going to hire agricultural officers to supervise farmers, and we have extension officers supervising farmers, we will have a clash. Why can't we just synergize and work together? Rais RUTO kwa upande wake amekiri kuwepo kwa tatizo hilo la mkanganyiko wa majukumu, akiahidi kushirikiana na baraza la magavana kutafuta suluhu. This country had reached a place where it was almost breaking because of centralization of power. And if we claw back everything, it may not happen now. It may not happen in 5 years. It may not happen in 10 years, but there will be a revolt by the people because we will go back to the problems that we had before devolution. County governments are not our competitors. They are our partners. They are another level of government that we must work with because the Constitution contemplates us working together. Aidha amekariri kujitolea kwake kufanikisha ugatuzi, akihoji ufanisi wa serikali zote mbili utakuwa na manufaa kwa wananchi. Synergy is important and we must hem in and converge our thoughts, our plans so that we can together change our country. Rais vilevile akidokeza kuwa taifa la Kenya limejiondoa kwenye hatari ya kushindwa kulipa madeni yake baada ya waziri wa fedha kuchukua mkopo wa pili wa Eurobond. We must never be in the kind of situation
that we have been in the last 2 years, where everybody in the world is waiting for us to go down. We must never find ourselves there. We are now in a more certain world. Secondly, we're now flexible to use all the other instruments that we wanted to use. Third, the market has understood the strategy. They are quiet now. Actually, we have no noise, and the noise in the exchange rate is actually the positive noise. That is, it is appreciating. Henry Tendanyula, Lookuptv. Asante sana Anyula mtazamaji. Tukisalia kwenye mji huo wa Naivasha, naye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameweka kwenye mizani utendakazi wa Rais William RUTO. Akizungumza mjini Naivasha kwenye kongamano la ICS, amedokeza kuwa uongozi wa rais umejawa na visa vya ufisadi. Akipatiana mfano wa uajiri wa kazi kwenye kaunti, Kalonzo Musyoka amebainisha kuwa 80% ya nafasi hizo zimeegemea kwa kabila 10 pekee kati ya 42. According to the report, 1,280 of the 53,000, and now I've run out of the 53,599 instances that were referred to the Kenya National Examinations Council had their certificates confirmed to be fake. Akibebedua uongozi wa Kenya Kwanza, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametia kiwewe dhidi ya unawiri wa taifa la Kenya kimataifa na kimaendeleo, akilinganisha machafuko yanayotukia nchini DRC kushinikizwa na vichocheo vinavyopuziliwa mbali nchini Kenya na serikali iliyoko mamlakani, ambavyo ni pamoja na that if you mess up with the composition of a country's national defense forces, you have created a problem that will be impossible to cure, particularly in our region. Yours truly has been involved in trying to help our countries in the neighborhood to get life back on course. As we speak, there's a huge conflict in the DRC, itself a recent member of the East African Community. I'm told that the city of Goma may fall, it may not fall. Kalonzo Musyoka aidha amekejeli semi za rais za kuwashangilia viongozi ambao hawakosoi uongozi wake, huku akikashifu agizo la rais la wabunge kuendelea kushikilia msimamo unaoegemea upande wa serikali pasi na kuzingatia hisia za Mkenya. Kalonzo Musyoka akitaja agizo hili kuwa na sifa za kiongozi dikteta. That you want your child to become a member of the KDF, you have to part with 700,000 Kenya shillings. That is how bad things are. Bad governance. Hali kadhalika Kalonzo hakusuasua kumulika visa vya ufisadi, akisema usawa wa uajiri kwenye ofisi za serikali umepungua kutoka 21% hadi 13% kwa kipindi cha miezi 17 serikali ya Kenya Kwanza imekuwa mamlakani. CIC 2023 audit report, which reviews concerning patterns in employment diversity among Kenya's 47 counties. Only 10 tribes account for nearly 80% of county employment, while 29 other tribes, call them communities, account for just 1% of county work prospects. Isitoshe, aliendelea kusema kuwa usalama wa Wakenya umo hatarini, hivi taifa limeondolea vizuizi vya visa kwa wageni kutoka nje. William RUTO has even declared this country visa free, so watch out for others who may come from very difficult destinations to come to our country. But Kenyans themselves must of necessity do what you are doing. Ruga Ival, Lookuptv. Na mbali na hayo mtazamaji, mkurugenzi mtendaji wa tume ya utumishi wa walimu Nancy Macharia alikuwa na wakati mgumu kueleza masuala mbalimbali ya uajiri na ulipaji wa walimu mbele ya kamati ya bunge. Kamati hiyo aidha ilimwelekeza kufika mbele yake kujibu masuala yaliyoachwa kuning'inia baada ya juma moja. Stanley Lugaria na utendeti wa taarifa hii. Kuhusu madai ya matumizi mengi kwenye bajeti jinsi ilivyoibuliwa na mkaguzi mkuu Nancy Gathungu, kamati ya bunge ya kuratibu bajeti na makadirio ilitafuta kuelewa ikiwa mwajiri wa walimu TSC alikuwa na kielelezo halisi cha bajeti katika mwaka wa fedha wa 2021-2022. If you don't have those facts, please admit and then we see how to proceed. Because we don't want to spend too much time. Management later on provided the workings
showing that actually what was left after all the allowable reductions was below taxable amount. We budgeted for 20 billion, just 20 million, just to cater for the drift. But then the insurance said that our claims were more than that, and therefore. Na ikiwa ndio tume ilipokea takwimu mahususi hasa kwa nini ilitumia zaidi ya bajeti iliyowekwa, majibu yake Macharia hayakuridhisha. Give us details that have asked to. Again, that's a we can do that. Chair, you know you are the ones who appropriate us this money. So we had to wait for you to appropriate. The money you give, whether we take it to the teachers or to the secretariat staff, comes from Parliament. Mkaguzi mkuu Nancy Gathungu aliibua vipengee tatanishi katika mchakato wa ulipaji na kukatwa kwa ushuru wa waajiri pei kwa walimu kwa kuzingatia zana ya uchambuzi wa takwimu za kisayansi ambayo ilionyesha na kuakisi malipo maradufu kwa walimu, swala ambalo limezua taharuki na kuwasukuma wabunge kuagiza ukaguzi wa kisayansi ufanyike kwa mfumo wa malipo ya TSC. Kuhusu swala la bima ya maisha ya walimu katika mwaka wa fedha 2021-2022, wabunge walitaka kuelewa mchakato wa utoaji zabuni. Kwa nini TSC ilinukuu idadi ndogo ya shilingi milioni 20 ambayo ilisababisha ongezeko la madai kutoka kwa mtoaji wa bima na kusababisha uitishaji wa shilingi milioni 57 zaidi kutoka kwa TSC kwa huduma za matibabu ya wafanyikazi wa tume ya TSC, kamati ikikusudia kuelewa mchakato wa utoaji zabuni kwa taasisi ya bima ya matibabu na ikiwa umakini ulizingatiwa. Chair, we brought supporting evidence on this one about the tender and everything. We floated even before it expired because already we had the budget of 20 million. But then we couldn't get, it was unresponsive because as we got to know the claims experience from the insurers, and you see it's about the market trends. We are not in insurance ourselves. Mkurugenzi wa mwajiri wa mwalimu Nancy Macharia leo akifika mbele ya kamati ya bajeti na makadirio amekuwa na wakati mgumu kuelezea ni idadi ngapi ya pesa iliyopewa kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Hii ni baadhi ama miongoni mwa zile mahojiano ambazo zilipaswa kufikishwa mbele ya kamati hii, akipewa muda wa juma moja kufika ama kurejea mbele ya kamati kuelezea hali halisia. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Naam, asante sana Lugaria. Tukisalia kwenye taarifa sawia, mtazamaji, muungano wa walimu nchini NAT umesisitiza ni sharti matakwa ya walimu yazingatiwe ili kulainisha mfumo wa elimu nchini. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya elimu, katibu mkuu wa NAT Collins Oyoo amekiri kuwepo kwa changamoto kadhaa zinazoathiri utendakazi wa muungano huo. Mevin Getembe na taarifa zaidi. The TSC is using the ignorance of this teacher to place the teacher somewhere, and we have found out that. Mvutano kati ya muungano wa walimu nchini NAT na tume ya kuajiri walimu nchini TSC umekweko kwa muda sasa, pande zote mbili zikihisi kila mmoja na hujumu kazi ya mwenzie, NAT ikitaka mswada wa malipo ya uzeni kufanyiwa marekebisho. We wanted Teacher Service Commission to involve us as representatives of these teachers, and we told them in black and white that we are not stakeholders, but we are stakeholders. Na ili kulainisha mfumo wa elimu nchini, sharti matakwa ya walimu yazingatiwe. Hii ni kulingana na katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini Collins Oyoo. Issues to be addressed. Number one, the change of the letters that used to be given to teachers about acting, and it has now changed to assignment of duties. If you look at Appendix 7, you'll be shocked. The Teacher Service Commission issue assignment of duties and not acting. Oyoo hata hivyo alikuwa na wakati mgumu mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu kuelezea kamati hiyo ni kwa nini muungano huo umeshindwa kuyashughulikia matakwa ya walimu. Kidai TSC inawaagiza walimu wanaotaka kupandishwa vyeo kuondoka kwenye muungano huo, hii ikiwa ni baadhi ya changamoto kuu muungano huo unaokumbana nazo. But
those principals don't even work alone. They work hand in hand with some teacher service commission directors who don't want specific teachers. Mwenyekiti wa kamati hiyo kwa upande wake anahisi NAT haitekelezi wajibu wake kuhakikisha kuwa matakwa ya walimu yameshughulikiwa. You are representing teachers. You will be able to come up with a list and say these are the teachers whose benefits are being held by Teacher Service Commission or by the government against the law. If that question is posed to you, SG, do you have the list? Do you have the number of teachers whose pensions are being held illegally? Yet the court order has actually ruled that. Mgogoro huo uliopo kati ya TSC na NAT ukidhihirisha changamoto walimu wanazokumbana nazo tokana na mvuto baina ya pande zote mbili. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Taarifa hiyo yake Getembe inanipatia awamu ya kwanza kumeza mate, lakini usiondoke hapo ulipo maana nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we msee. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa twende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Na mtazamaji, karibu tena. Unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Shughuli za usafiri zilikatizwa kwa takribani saa 3 leo baada ya wamiliki wa magari eneo la Lookuptv, kaunti ya Narok, kufanya maandamano dhidi ya ajali zinazotokana na mashimo yaliyoachwa katika barabara hiyo, hali iliyowalazimu askari kuingilia kati. Tupate taarifa hii kwa kina. Akizungumza eneo hilo ambapo magari ya watalii hayakusazwa ila kucheleweshwa, kiongozi wa vijana Mukare Kaleku alielekeza kidole cha lawama kwa mamlaka ya Kenya kwa kuzembea kukarabati barabara hiyo, huku akidai kuwa Kenya ilichimba barabara hiyo wiki 2 zilizopita. Lakini pia mgonjwa anaweza kufa kabla afike hospitali sababu hii mashimo. Hata ambulance inaweza roll hapa na watu wakufe, si ndio? Wamekuja maandamano juu hao kusikizwa.
Kama wangesikizwa, Kenya haitengeneza barabara, mungeoa wasikize, mungekuwa hapa. Nataka ukiongea hapa usiwapatie wao watu promise. Juu kesho tupate mtu mwingine amekufa, itakuwa mbaya. Hata hivyo, mwenyekiti wa muungano wa wamiliki magari eneo hilo, Jeremiah Kotioko, amedokeza kuwa marekebisho ya barabara hiyo yatafanyika, huku akiwahimiza wakazi kufungua msongamano. County government wamesema watatupea maram leo, si ndivyo? Yes. Tulikuwa na shida gani? Si tulikuwa na shida ya kutengeneza barabara. Tumesema tufungue barabara, wacha DC aongee, tuwape heshima, tufungue, akimaliza tufungue barabara. Naibu kamishna wa Narok ya Kati Kennedy Wang'ombe pia amerai wakazi kusitisha maandamano ili kushiriki katika mazungumzo na afisi yake ili kuleta suluhu, akihaidi lori la mchanga litawasili ili kuziba mashimo hayo. Kwa hivyo mimi ningeomba namna hii, saa ingine mkiwa na shida namna hii, sio lazima muweze kufanya maandamano ama kufunga barabara, kwa sababu maandamano ni ule wakati ambao mtu hasikizwi. Sawa sawa? Na hii ofisi yetu administration imeweza kuwekwa hapo as a coordinator of all the government departments. Kwa hivyo siku nyingine hakuna haja ya nyinyi kufanya kitendo kama hiki ambacho kimewafanya muweze kupoteza masaa na pia zile biashara ambazo mnafanya. Shamila, Baraza, Lookuptv. Asante sana Shamila kwa taarifa hiyo mtazamaji. Sasa tuangazie taarifa hii ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari. Sasa wabunge 141 wameupigia kura mswada wa nyumba za bei nafuu, huku wabunge 58 wakipinga mswada huo. Baada ya kupigwa kwa kura na kupitishwa, mswada huo sasa unatarajiwa kusomwa kwa mara ya 3 siku ya hapo kesho, ambapo wabunge wanatarajiwa kufanya marekebisho kadha wa kadha. Aidha, wabunge hao wamepewa hadi ya dhuhuri hapo kesho kuwasilisha mapendekezo walionayo kwa karani wa bunge. Naivasha, Jane Kihara. Nakuru Town East, Gekaria David. For jobs to our youth, I vote yes. Nakuru Town West. The results are as follows. The ayes 141, the noes 58, total vote 199. No matter how well intentioned the government may be, housing still remains a county function, function. And the only thing given to national government is the policy. This bill is not prescribing policy, it's prescribing the way of doing it. This is punitive, and this is one of the worst legislations that can ever be passed in a house like this. Mr. Speaker, unless there is going to be an amendment to remove this or to make it implementable, Mr. Speaker, this particular provision should not be allowed to stand. The issue about penalties in terms of the times when these levies are levied to the relevant authority, we will also be promoting an amendment so that they align with the Tax Procedures Act, so that the fines and the penalties that shall accrue as a result of late disbursement of these funds will follow the rest of the taxes as proposed by the as enshrined in the Tax Procedures Act. Honorable Andai and your majority colleague, you both sit in the House Business Committee. You know what we passed. However, in accordance with our standing orders, I'll direct that any member who has any amendments to file, your deadline is noon tomorrow. Na mtazamaji, hizo ni baadhi ya semi au majadiliano ambayo yalikuwa yanatukia mchana wa leo. Basi hapo kesho kutakuwa na somo la 3 ambalo ndilo litapatiana mwelekeo wa mwisho kuhusiana na mswada huu wa matozo ya nyumba za bei nafuu.